ইয়াতে Google খুলিব আপনি লাগা ফোন দলেবি ল্যাপটপ দলেবি এটো পার ডে PM Kisan কইনা লিখিব এনেকা লেখা পিছতে সার্চ করব এনা সার্চ করার পিছতে নিচে PM Kisan Samman Nidhi কইনা আমি লাইন দিনা থাকা PM Kisan Samman Nidhi এটো লগতে ক্লিক করব এটোকে ক্লিক কৰিছে কলে next page এনেকা খুলিব এতিয়া এটো next page তে অফিশিয়াল ওয়েবসাইট এনেকা দেখাই দিব এটো অফিশিয়াল ওয়েবসাইট তে নিচেতে স্ক্রল ডাউন কৰিছে কলে এনেকা দেখাই দিব নো ইউ স্ট্যাটাস মই এৰো দিগনা থাকা এটোকে ক্লিক করব next page খুলিলে এনেকা ইন্টারফেস দেখাই দিব ইয়াতে পহিলা লাগা ভিডিও টিভি আমি already banai digna ase know your registration number koigena thakibo to apuni ke already registration number ase koile do enter registration number etu jaga de moi arrow dia jaga de registration number likhibo tate registration number fill korina aro next day captcha code etu captcha code to pc junbra puzzle hoi thake captcha code to ki ase na enega yete already digna ase etu numerical aro alphabetical yete box nishna thaka etu de digna ase etu hi captcha code ase yate pra copy korna likhiwala ase yete saigana likhiwala la ase to captcha code yate pra saigana tate likhibo enega likha biside tate get OTP ke click korbo to get OTP ke click korise bole aro next day enega interface dekai dibo registration number to already fill korna ase to enter OTP kogena aro ekta box te moi arrow digna ase tate enter OTP etu jaga de OTP fill korbo etu do apuni laga etu farmer registration kora phone number de hi etu OTP aula ase apuni OTP do fill korbo ide get data ke click korbo get data ke click korise bole aro next page enega khulibo next page enega khula biside yate personal information koigena apni khan ke etu interface dekai dibo yate registration number ase aro ami blue bra mark digna ase tate registration number aro date of registration number aro name of farmer aro father sports name aro address mobile number koigena detail bra yate apni registration kora time laga yate personal information to dekhai dibo etu to hole system jabo karne apni khan ke etu dekhai dia la ase etu la next day aro ki ase etu dekhai dibo karne etu bi apni khan ke koi dia ase niche de scroll down korise kole ena dikhibo eligibility status latest installment details koina thakibo etu to 14 installment laka ase to 14 installment de ki ase FTO process yes ase tate tick mark digna ase green color bra to tate FTO process to yes ase aro reason for fail ki etu yate ekut diktar nai aro niche de payment status tate aro ekut diktar nai 14 installment to thik pradise aro tate payment mode to athar de digna thakise aro bank name to India Post Payment Bank de digna thakise aro account credited to tate account number dekhai dia ase aro niche de UTR number the UTR number means unique transaction reference etu la number ase UTR etu to hole money transfer etu NEFT RTGS IMPS etu kan transfer korise gole tate reference number pabo etu to unique transaction reference number koi etu UTR number pabo etu thakibo aro next time 15 installment laga aji pabole laga 15 installment date FTO process to cross digna ase red pra digna ase etu dole payment status to RFT signed by state for 15 installment goina ase FTO process to itia cross mark digna ase etu do hoile kitia yes hobo etu time de apni ke poisa do pabo hole bi itia tak to hole FTO process to no de ase etu tate kili no de hoise gole ta kan sob ke check kuri ase
FTU process cross mark tingna thaka doile takan sob to check korbo TPT link asana nai account athar to link asana nai etu beneficiary laga account to active asana nai etu on sob check korbo aro tade mobile number bi update thakibo lage aro account bi active thakibo lage aro TPT link thakibo lage aro athar base etu KYC bi kurigena thakibo lage aro tade NPCM mapping bi thakibo lage enega aso kole do sob clear hoise kole do FTU process to yes ta ahi jabo enega yes ta ahi jese kole do apni laga etu 15 installment do direct pabole ase apni la account de TPT through apni la account de pabole ase etu karne etia amakhan dikhibo para dole FTU process to cross mark tikna ase holi bi takhan etu check kora khatam hoa piside takhan verified kora khatam hoa piside apni laga account do thik hoigena paise kole jude apni ke etu 15 installment do takhan release kora 3 de direct apni laga account de rupees 2000 do aahi jabo aro apni laga account aro kwa nishina etu one so clear nai kole do reject aahi jabo pare nohole etu do ida do FTU process to pending de rakhi dibo pare etu karne apni laga account to active rakhibi update rakhibi aro TPT link asana na etu sob check koribi aro atha link etu sob to apni check korna rakhibi eta do pabole laga time hoi ja karne under process te ase etu bra beneficiary khan kiman jun ase apni kan sob to etu kan phal bra check korna thakibi koina etu bi koi dia ase aro FTU meaning to hole do fund transfer order laga ase etu FTU do sob clear thakise kole he etu do yes aibo FTU ki asna koina kunba do na jani gena thakibo koina koi dia laga ase FTU means fund transfer order laga ase etu do hole sob apni laga account to details thakise bole clear thakise kole do etu do FTU do yes kori dola ase etu karne pai thakise koina ini na thakebi pai thaka khan bi kiba ekta declare ase kole do etu na paina rukhi jai etu bi ekta ase etu pai thaka khan bi update kori lobi aro account to check koribi aro status ta hodai check koribi ena koina apni khan ka aro remind kora hisab te apni khan ge etu video banai dia ase aro kiman chun bar saise bishi khushi base next video de notun update apni khan ke loi ani thakibo aji karne mani for more update sai thakibi tanaga tech